Morning everyone. હું છું સાગર સોનારા અને મારી સાથે છે વિવેક પટની and we are going live for the basics of bioinformatics. આજે આપણે વાત કરીશું bioinformatics શું હોય, bioinformatics માં કયા કયા પોઈન્ટ્સ કવર થાય, એની અંદરનું ડિટેલ્સ અને જે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, આરકે યુનિવર્સિટી, મારવાડ યુનિવર્સિટી અને નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના ખાસ કરીને સ્ટુડન્ટ્સ છે જેનું સેમ 6 માં 602 સબ્જેક્ટની અંદર બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સનો પોર્શન આવે છે, બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સનો જે પોર્શન આવે છે એના વિશેની અત્યારે આપણે વાત કરશું. તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો આજનું ટાઇટલ શું છે કે પ્રીવ્યુ ઓફ બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ એન્ડ ધેર ઇમ્પોર્ટન્સ, એન્ડ એની ઉપર જે ડિસ્કશન કરશું. એન્ડ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ ગાઈડલાઇન ઇઝ ધેર, ડોન્ટ ફર્ગેટ ટુ ચેક અવર ચેનલ. મારી ચેનલ છે સાગર સોનારા, ગૂગલ યુટ્યુબમાં સર્ચ કરશો મળી જશે. અને અત્યારે જે ચેનલ જોવો છો એમાં પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો બધા, અને લાઇક શેર કોમેન્ટ કરતા રહેજો. અને જે કે તમારા ડાઉટ્સ હોય એના માટે અમારી એપ્લિકેશન છે સાયન્સ એજ્યુટેક, એની લિંક છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. અધરવાઇઝ તમે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને સાયન્સ એજ્યુટેકની લિંક જોઈન કરી શકો છો. તો આપણે આગળ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ કે આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં કે આજના જે આપણું ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન છે એની અંદર કયા કયા પોઈન્ટ્સની વાત કરશું. તો આજે ઇન્ટ્રોડક્શન કરશું, પછી આપણે વાત કરશું why we are studying bioinformatics, what is bioinformatics, what are the definition of bioinformatics, how many definitions of bioinformatics are useful, what do you mean by databases, how they help us, what are the tools, what are their application, what are the overall application of bioinformatics. આપણે bioinformatics ની વાત કરીએ છીએ તો પહેલા કે what is a bioinformatics first of all. તો આપણે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સની વાત કરીએ તો કે વી ઓલ નો કે આપણે જે બાયોલોજી છે, બાયોલોજીકલ સ્ટડીઝ કરીએ છીએ, બટ બાયોલોજીકલ સ્ટડીઝની આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર એક વાત કરીએ કે ડિફરન્ટ બાયોલોજીકલ સિસ્ટમ્સ છે in which we are going through the genomics and proteomics, molecular structures and molecular basis studies and many more manual approaches. But when we are using computational power to analyze our biological data to increase an unavoidable options which is leading a new branch of science which is known as bioinformatics. So what is bioinformatics? In short, this is a branch which deals with computational science, biology, chemistry and many more branches like taxonomy, physiology, ecological studies, environmental relationship, and their effectivity over the time and how it is helpful to each other. When we are going for the biological sciences, we traditionally know that કે આપણે એક જ વસ્તુ વાત કરીએ છીએ કે કોઈ બી સ્ટડી ઓફ ઓર્ગેનિઝમ, સ્ટડી ઓફ now we are just going for કે એનાટોમી હોય ને ટેક્સોનોમી હોય ને લાઈફ સાયકલ્સ હોય કે આપણી જે ઇકોનોમી છે, ઇકોલોજી છે, એના ઉપરની વાત કરતા હોય, બિહેવિયરની વાત કરતા હોય, બરાબર છે. અને આપણે જે અલગ અલગ એન્ટાયર જીનોમ્સની વાત કરીએ છીએ, ન્યુક્લિક એસિડ જે આપણું જેનેટિક મટીરિયલ છે એની વાત કરીએ, એ બધા વિશેની વાત કરીએ છીએ, એનું એનાલિસિસ છે કોમ્પ્યુટેશનલ પાવરથી કરીએ, એનું આપણે બેઝિક કહી શકાય, એની ડેફિનેશન કહી શકાય, એટલે કે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ, જેની અંદર આપણે ફિઝિકલ, કેમિકલ, મેથેમેટિકલ સાયન્સનું એપ્રોચ લઈએ અને આપણે પ્રશ્ન થાય કે why we are using bioinformatics. As we all know કે there are too many databases, there are too many data in our life science, especially when we are talking about the microbes. There are n number of data which is unanalyzed right now, બરાબર છે. કે આપણે જે રિસર્ચ એરિયાની વાત કરીએ અબાઉટ મોલેક્યુલર જીનોમિક્સ હોય, પ્રોટિયોમિક્સ હોય, આરડીએનએ ટેકનોલોજી હોય, ટ્રાન્સજેનિક ટેકનોલોજી હોય, અત્યારે જે તાજેતરનો જે કોવિડની સિચ્યુએશન છે, પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાંથી આપણે નીકળ્યા, એ બધામાં શું કોમન હતું? તો there is a one common thing, we have a data but we haven't a tool to analyze them. So that's why the importance of bioinformatics, and this is an emerging branch right now કે જેની મદદથી આપણને અંદાજ આવશે કે ચલો કે ક્યાંથી ફાયદો કરે છે. And when we are talking about bioinformatics, if we are talking about bioinformatics, why we need to study that? As I discussed earlier
bioinformatics is helping us to get an idea about science, which is we have a lot of data. આપણી પાસે ઘણો બધો ડેટા પડ્યો છે, ઘણી બધું ઇન્ફોર્મેશન્સ છે રિગાર્ડિંગ અવર ઇકોલોજી, રિગાર્ડિંગ અવર બેક્ટેરિયા, રિગાર્ડિંગ અવર ઓર્ગેનિઝમ, રિગાર્ડિંગ અવર ફિઝિયોલોજી, but we haven't a proper tool to analyze them. So when we are talking about unsolvable situation or the problem situation, we are using a bioinformatics to solve a complex mathematical calculation, or otherwise we can say like that we are trying to find a pattern in a jumbled of a string of alphabets or numbers all by yourself without the aid of any computational devices such as calculators or computers. When we are talking about the extremely time consuming processes which is may consumer time, if we are going for a manually way, it may cost for a week or month or more than a month. But when we are going through the bioinformatics tools and the databases, it is just going for few minutes to few hours. Isn't it amazing? Yes, it is. And whenever we are going for this sequencing or the sequencing of commands during by help of some mechanical processes and the computational data analysis, we are also going for the understanding of the meaning of just a 4 letter which is defining our the world, which is A, G, U, T or C, like adenine, guanine, cytosine, thymidine or uracil, which are the universal building block of our life. And they are also having a lot of information about entire humanity, entire biology, entire our ecosystem. These four letters, these 4 genetic material has the DNA or RNA, જે બી આપણે વાત કરીએ કે મેસેન્જર આરએનએ કહીએ, પ્રોટીન્સ કહીએ, ન્યુક્લિક એસિડ કહીએ, એ બધી વસ્તુ જે આ 4 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ ના આલ્ફાબેટ્સ ને જે 20 નેચરલ અમાઇનો એસિડ ને 2 આર્ટિફિશિયલ અમાઇનો એસિડ છે એના બેસિસ ઉપર વેરી કરે છે. And whenever we are going for this unsolvable situation, we are going for the attempt. Bioinformatics ની મદદ શું કરવા લેવામાં આવે છે કે bioinformatics છે 2 શબ્દનું બન્યું હોય, એક bio and another one is informatics. So what do you mean by bio? Bio means biology, and information technology means informatics means information technology, which is sums as bioinformatics. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો કેટલી બ્રાન્ચીસ છે એની સાથે કનેક્ટ થાય, કેટલી વસ્તુ છે એની સાથે આપણે એનહાન્સ કરી શકીએ, which can be analyzed. So when we are going for the bioinformatics, there you can go for biostatistics. જે biostatistics વિશે આપણે ખ્યાલ હોય તો this is just a smaller part about bioinformatics, which is lead to the proteomics. When we are going for the database management system, they are having a systematic biology, which is already you are studied through the 3rd semester, in which you go for the classical microbiology and the taxonomy. Also we can also analyze the computational biology, in which we are going for the structures, and we are also going for the chemoinformatics, in which we are discussing about the structures of biological molecules and their arrangement. And when we are going for the computational language like C, C++, PHP, BioPer, BioJava, and many more, which is directly linked up with the genomics study or molecular biology studies. And this bioinformatics area is just a overview, but it goes for many ways of our ecology and environmental and our microbiological studies. So now we are going for the data. So what do you mean by data? It's quite simple. This is an analytical tool in bioinformatics which are directly connected with the computer algorithms and statistics, in which we are going for the improvements of the capacity of existing tools and development of new tools, which are going through the driven by the needs of new dimension and greater speed of analysis. આપણી પાસે ડેટા છે, બટ જેટલું આપણી પાસે કહે ને કે સુવિધા ક્યારે, જો આપણી પાસે પ્રશ્ન થાય તો જ એનું સોલ્યુશન આવે. એ જ મુજબ વાત કરીએ કે દિક્કત નહીં હોગી તો સોલ્યુશન હોગા નહીં.
So we are facing too many difficulties right now in the situation. So we are trying to find a new way, and the easier way to analyze our data. So we are going for the data analysis and databases, database management systems, and all. So in which we are going through some prediction accuracy. We are going for the success for due to the prediction for analytics, and we are also going for the bioinformatics analysis ultimately, which is depending on our knowledge. જે આપણી પાસે ડેટા ઓલરેડી છે એનું એનાલિસિસ કરવાનું છે, એન્ડ એના નોલેજ ઉપરથી આપણે જે આપણા ઓર્ગેનિઝમ્સ છે કે આપણી જે લાઈફ સાયન્સ છે એનો જે ડેટા છે એને ઇઝીયર વેમાં, સિમ્પલેસ્ટ વેમાં અને એક્યુરસી સાથે એનાલિસિસ કરવામાં આવે, એના માટે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમનો યુઝ કરવામાં આવે છે. Now we are going for next. So when we are talking about the data analysis and all, તો કોમ્પ્યુટેશનલ બાયોલોજીની વાત કરી. તો કોમ્પ્યુટેશનલ બાયોલોજી છે એ મેઇનલી આજ તમને દેખાડ્યા છે there is 6 વે, 6 ફિલ્ડ્સ એની સાથે અટેચ થયેલી છે. તો મેઇનલી શું છે કે they are going for the comparative homology modeling. જે આપણો ડેટા છે એનું એનાલિસિસ કરીને હોમોલોગીના એનાલિસિસ કરશે, phylogenetic એનાલિસિસ કરશે, which is going for the taxonomy in a larger way. We are also going for the protein structure prediction. We are also going for the protein folding programs, microRNA analysis, docking approaches, and new drug discovery. If you heard about, we are going with a vaccination program all around our country, and all over the world is going through the Covaxin and some other vaccines for the COVID disease. So what are they? They are the application of the bioinformatics. By help of the bioinformatics, we are going through the computational biology studies. We goes for the microarray analysis, and we develop vaccination by our scientists. They are using these docking approaches, and they are also undergoes for the new drug discovery. So that's why we are going. We know that these kind of the benefits are occurring, in which now I am handing over the Vivek sir for next session, continuation of session right now. Thank you. Good evening to all who have joined the session of the bioinformatics. ગુડ ઇવનિંગ બધાને. જે લોકો સ્ટુડન્ટ્સ છે, બીજા કોઈ પર્સન છે, બીજા કોઈ જોઈન થયું હોય બરાબર, તો એના માટે ગુડ ઇવનિંગ. આજનું જે સેશન છે જસ્ટ એક બેઝિક્સ છે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સમાં. એમાં કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે, ડેફિનેશન્સ, ડેટાબેસીસ, થોડુંક ઇન્ફોર્મેશન છે હું તમને આપીશ અત્યારે, જે સાગરભાઈએ અત્યારે આપ્યું છે. હવે એમાં હું થોડુંક એડ કરું છું. હવે ડેફિનેશન્સ, જેમ સાગરભાઈએ કીધું તમને કે ડેફિનેશન્સ ઘણી બધી છે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સની, બરાબર. હવે જે કોઈ ડેફિનેશન છે ટાઈમે ચેન્જ, થોડીક માઇનર ચેન્જીસ આવતા હોય છે. ઓકે, તો એમાંની એક ડેફિનેશન જે છે હું ફર્સ્ટ સમજાવવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું. So in the beginning, the term bioinformatics was used to study the informatic processes in the biotic systems. And as the Sagar sir told, bioinformatics is just the combination of biology and informatics. So the first definition, basically, which is bioinformatics is a scientific discipline that encompasses all the aspects of biological information. All the aspects of the biological information acquisition, processing, storage, distribution, analysis, and interpretation. So first comes the information. Which information we are studying right now? Biology or any of the biological subjects. It may be microbiology, biotechnology, or bioinformatics itself. It may be zoology, botany, metabolism, whatever, or even genetics, whatever the subjects are. Simply a information which is derived from this data, different types of data. We need to first acquire it. Okay, so in order to understand it properly, we need to process it. After processing, we also need to store this data in a very safer place so that you can use it again for your future.
as well as if you want to distribute same data with other scientists or your fellows, you can also distribute it. Okay, you may also analyze the data, or some other persons may also analyze your data, and even you can interpret. Okay, interpret depending on the data. Okay, so the first definition, which basically gives information that bioinformatics basically covers all the information, okay, of the biological information, which helps in which basically leads to acquisition, processing, storage, distribution, analysis, and interpretation. And now comes the next definition. Bioinformatics is a scientific discipline that deals with the acquisition, storage, processing, distribution, analysis, and interpretation of the biological information, that is data, with the help of computational and informatics. So almost same with the last definition, just two more words are added. Okay, one is the word computational and other one is the use of informatics, information technology. જે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ, ઓકે, આઈટી ફિલ્ડ્સના સોફ્ટવેર્સ છે, બરાબર, કોમ્પ્યુટર્સ જે છે, અત્યારે ઘણા બધા સારા સારા કોમ્પ્યુટર્સ આવી ગયા, સુપર કોમ્પ્યુટર્સ આવી ગયા છે કે જે ડેટા પ્રોસેસિંગ વધારે ફાસ્ટ કરી શકે છે. ઓકે, મેથેમેટિક્સની કેલ્ક્યુલેશન્સ જે છે, બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સનું જે કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, જે મેન્યુઅલી તમે કરવા જાઓ તો બહુ ટાઈમ લાગી જાય છે. બટ એ જ વસ્તુ બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સની હેલ્પથી આપણે બહુ ઘણું બધું સ્પીડઅપ કરી શકશું. સો નેક્સ્ટ ડેફિનેશન, એ વેરી ઇઝી વન, simply means the computational approach to answer a biological questions. Ekdam easy definition. Okay, bioinformatics currently is defined as the study of information content and the information flow in biological systems and processes. Okay, this one is the currently definition, okay, which is used in the industry right now. Okay, each industries have their own definitions also. Even the government may have its own definition also, but almost each and every definition will cover simply computational approach, interpretation, okay, and the data processing, okay, and use of informatics. So the molecular biologists, okay, in which the bioinformatics is a discipline of the computer-aided analysis of the information relating to the genes, genomes, and their products. For example, sequences, DNA sequences, RNA sequences, protein sequences, even the metabolic pathways also. Metabolic pathways તમે ભણ્યા હશો ઘણા લોકો, ઓકે, ગ્લાયકોલિસિસ છે, TCA સાયકલ છે, ક્રેબ સાયકલ છે, બરાબર છે. તો આ બધા પાથવેઝની ઇન્ફોર્મેશન પણ તમને બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સની હેલ્પથી તમને ઇન્ફોર્મેશન ઘણી બધી મળી શકે છે. ઓકે, સો સિમ્પલી વેમાં આપણે કહી શકીએ કે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ ઇઝ જસ્ટ અ કોમ્બિનેશન of towards biology and informatics, and it is a field of science in which biology, computer science, and information technology merge to form a single discipline. And finally, I can conclude that definition basically covers the application of computer to the collection of the data, of the biological data in the case of biology, and organization of data means to place it properly, okay, analyze the data, manipulation of the data, and the presentation of the data through graphs and various other methods, tabulations, and finally the sharing of your data with the other fellow scientists or other persons. So moving towards the next one. So bioinformatics has basically three basic components. The first one is the development of new algorithms and statistics
for accessing the relationship among the large sets of biological data. તો બાયોલોજીકલ ડેટા બહુ ઘણી બધા ઇન્ફોર્મેશન હોય છે. હું સિમ્પલ એમ કહું, જ્યારે સિક્વન્સિંગ સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે બહુ નાની સિક્વન્સીસ આવતી હતી, બરાબર છે. બાઇટ્સમાં આવી, પછી કિલોબાઇટ્સમાં આવી, પછી એમબીસમાં આવવા માંડી. ઓકે, હવે સિમ્પલ એક વિચાર કરો, ખાલી કિલોબાઇટ્સમાં કેટલા બધા બેઝ પેર્સ હોય છે. હવે બે એવી સિક્વન્સ આવી જાય, તમને એમ કીધું હોય કે બેને મેચ કરાવો, તો શું કરશો? બરાબર, બહુ ટફ છે, બરાબર, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. રેડી? ત્યારે આ બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ આપણને બહુ હેલ્પ કરે છે. તો હવે સિક્વન્સને બે સેમ છે કે બે ડિફરન્ટ છે, સેમ છે તો કેટલા પર્સન્ટેજ સેમ છે, તો એ બધા જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન જે તમારે જોઈએ છે, તો એના માટે નવા નવા અલ્ગોરિધમ્સ, બરાબર, સ્ટેટિસ્ટિક્સનો યુઝ કરવો પડે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ કમ્સ ધ એપ્લિકેશન ઓફ ધીસ ટૂલ ફોર ધ એનાલિસિસ and the interpretation of various biological data, which includes nucleotides, amino acid sequence, etc. Okay, તો જે ડેટા જે છે, ન્યુક્લિયોટાઇડ સિક્વન્સ હોય, એમિનો એસિડની સિક્વન્સ હોય, ઇવન મેટાબોલિક પાથવેસ હોય, એની ઇન્ફોર્મેશન તમારે ઇન્ટરપ્રિટ કરવું છે, બરાબર છે. માની લે ડીએનએની સિક્વન્સ છે, તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે કે તમારી પાસે જે સિક્વન્સ છે કોઈ બીજા ઓલરેડી ડેટા કોઈ ઓનલાઈન હોય તમારી સાથે મેચ કરવી છે, બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ ન હોય, તો એ કેસમાં શું કરશો? કેટલી જગ્યાએ તમે જે સિક્વન્સ છે તમે લઈ બીજા પાસે જાશો. તો અત્યારે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સથી એ તમારે આરામથી ઇઝીલી ઓનલાઈન વે થ્રુ ઇઝીલી એનાલાઇઝ કરી શકો છો, અને મિનિટ્સમાં થઈ જાય છે. ઇટ ટેક્સ ઓનલી મિનિટ્સ. પ્રેક્ટિકલી તમે કરવા જાઓ ડાયરેક્ટલી ઓફલાઈન, તો બહુ એટલે બહુ વધારે ટાઈમ લાગશે, રિસોર્સસનો પણ વધારે યુઝ થશે. ઓકે, કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પણ નથી, બરાબર છે. તો આ ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ છે જે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સમાં આપણને ઘણું બધું હેલ્પ કરે છે, બરાબર. નેક્સ્ટ કમ્સ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એ ડેટાબેઝ ફોર એન એફિશિયન્ટ સ્ટોરેજ, એક્સેસ એન્ડ મેનેજમેન્ટ of large body of various biological information. So you need a database. Okay, you need a database. Why do we need a database? To store data. Database જે છે, તમારે ડેટા સ્ટોર કરવો, ડેટાબેઝ બનાવવો પડે. ઓકે, તો ડેટાબેઝ ઉપર હું આવું છું, બરાબર. અત્યારે થોડું બેઝિક્સ બીજું છે. સિમ્પલી એમ કહી શકીએ કે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સના જે પાર્ટ છે, એક છે સ્ટેટિસ્ટિક્સ, બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ, બાયોલોજિકલ ડેટા, કોમ્પ્યુટેશનલ બાયોલોજી, મેથેમેટિક્સનું જે છે ડેટા સાયન્સ, બરાબર. ડેટા સાયન્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, એન્ડ કોમ્પ્યુટર સાયન્સ. ઓકે, this whole thing covers the bioinformatics. Now comes the databases. So simply, any living organisms have been subjected to numerous studies at various levels, such as structural studies, functional studies, inheritance, evolution, taxonomy, etc. Okay, so various disciplines of study, and each discipline has its own systems, and this information which can be inputted in a particular database and help us to interpret the results also, and basically which provides us the computational support and user-friendly interface for a researcher for a meaningful analysis of the biological data. So bioinformatics આપણને ડેટા સ્ટોર કરવામાં હેલ્પ કરશે, જે સિક્વન્સ હોય, પાથવેસ હોય. જે ડેટાબેસીસ જે છે એક સિમ્પલી એક ઇન્ફોર્મેશન છે, ગ્રુપ ઓફ એક ઇન્ફોર્મેશન છે. ઓકે, જેમાંથી આપણે ડેટા યુઝ કરી શકીએ છીએ, ટાઈમે જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય આપણે એનાલાઇઝ કરી શકીએ છીએ, કમ્પેર કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ રીતે ડેટાબેઝનો આપણને હેલ્પ મળે. ઓકે, સો ધ બાયોલોજિકલ ડેટાબેસીસ serve a critical purpose in the collation and organization of the data related to the biological systems. Okay, now some of the examples of the biological databases. Protein databases such as PDBs, Protein Data Bank, SWISS-PROT, PROSITE, ExPASY,
PIR, prints, blocks, PRODOM, Pfam, Interpro, etc. A variety of them. Nucleic acid such as gene bank, DDBJ, reference sequence, dbEST, NDB, CSDs, EMBL. So there are variety of databases. There are also databases which is particular to only human being also, to a particular bacteria also. Okay, so in order to use these databases, okay, you need to use the different types of softwares also, okay, and various other tools also. Okay, so I would like to hand over to Mr. Sagar for the tools. So basically, what is tools? Which is used for the analysis and analysis of data. So it can be summarized as the use of information technology to generate, acquire, manage and analytic data related to biological sciences. કે આપણી પાસે જે તે data છે, which is all through going for the bioinformatics, કે જે બી આપણો biological data છે, એના માટે analysis કરવા માટે utilize થતો જે analytics છે, which is known as a tools. And what it has, okay, computer and internet have played a major role, as we all know, okay, which is a backbone of our bioinformatics, okay, which has a ability to help us to make a assure regarding our data, કે આપણી પાસે જે ડેટા છે એને એનાલિસિસ કરવા માટે જે યુઝ થશે જે mechanisms, which is known as a tools of bioinformatics. And there is so many algorithms or the computational programs for specialized programs, softwares, which is written by the specialist, which may consist of well-designed set of steps for generation, storage and analytics. આપણે algorithm વિશે વાત કઈ સાંભળેલી હશે, algorithm and all. You know, we are using some social medias in which we know that કે ચલો કે કેટલાક algorithms બદલાય છે, એના લીધે આપણી reach આવતી ઓછી થાય. એ જ રીતે when we are going for bioinformatics, there are also the same thing in which we can use some data analysis of data, and on that basis we can go for some more efforts regarding our databases and their tools. તો આપણે આગળ વાત કરીએ તો આ અલગ અલગ બ્રાન્ચીસ આવતી હોય, અલગ અલગ લાઈક મોલેક્યુલર બાયોલોજી છે, મોલેક્યુલર ડેટા છે, એના માટેના ટૂલ્સ છે અલગ હોઈ શકે, એના માટેના સોફ્ટવેર છે અલગ હોઈ શકે છે. અને મેઇનલી જે આ બધા ટૂલ્સ છે એ 3 ક્લાસીસમાં ક્લાસિફાઈડ કરવામાં આવે છે, કે 3 ટાઈપ્સમાં એને ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. What is that? So first of all, it is a statistical analytics tools. Another one is a genome analysis tools and the genome annotations tool, which is એના subtype 3 છે, કે one is used for the molecular marker development, બીજું છે લાર્જ સ્કેલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે યુઝ થાય છે, અને જે લાસ્ટ વન છે એ છે ટૂલ્સ છે જે મેપ કન્સ્ટ્રક્શન કરે છે, મેપ અલાઇનમેન્ટ કરાવે છે, કે 6 months અલાઇનમેન્ટ ટૂલ્સ કરાવે છે. બરાબર છે, આ ક્લાસિફાઈ કર્યા છે, બરાબર, સ્ટેટિસ્ટિક્સ એનાલિટિકલ ટૂલ્સ માટે. તો એના એક્ઝામ્પલ છે SPSS, SNS. પછી જીનોમ એનોટેશન ટૂલ્સની વાત કરીએ તો એના માટે SSR માઇનિંગ આવે, SNP માઇનિંગ આવે. when we are going for the large scale genome નું sequencing ના એક્ઝામ્પલ ની વાત કરીએ તો sequencing programming આવશે. પછી મેપ કન્સ્ટ્રક્શન અને મેપ અલાઇનમેન્ટ ની જ્યારે વાત કરવામાં આવશે તો એના માટે જે QTL એનાલિસિસ આવશે, બ્લાસ્ટ આવશે, ક્લસ્ટર W આવશે, બરાબર છે. પછી આપણે સિક્વન્સ અલાઇનિંગમાં ક્લસ્ટરની વાત કરીએ એ જ મુજબ આપણે હવે નેક્સ્ટ આગળ વાત જઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. So what is a BLASTA, FASTA, genome, NET, EMBL, NCBI? You know, there are some public domains which is free to use for everyone, like NCBI, which is governed by USA government, and EMBL is covered by European Council. European countries have a right to edit data and sell data or show data to everyone. Genome net છે જાપાન છે એની પાસે છે. બ્લાસ્ટા એન્ડ ફાસ્ટા છે એ સિક્વન્સ સિમિલારિટીનું સર્ચ ટૂલ છે, ડેટાબેઝિસ હોય, એનાલિસિસ હોય, બરાબર છે. એ બધાની આપણે વાત કરીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ, ઓકે, ઇઝ ધેર એની એપ્લિકેશન ઓફ બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ? ઇન જનરલ વેમાં વાત કરીએ તો બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સમાં ફાયદા છે તો શું છે, કેટલા છે એની વાત કરીએ
સો વોટ ઇઝ ધ કે આપણે કોઈ પણ ડ્રગ ડિઝાઇન કરવું છે તો કોઈ નોલેજ બેઝ ડ્રગ ડિઝાઇનિંગ કરી શક્યું, બરાબર છે. વી કેન ઓલ્સો ગો ફોર DNA analysis, forensic DNA analysis. We also go for the agriculture biotechnology, જે આપણે અલગ અલગ જે આપણે મોડિફાઈડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ લઈએ છીએ, જેનેટિકલી મોડિફાઈડ ઓર્ગેનિઝમ્સની મદદથી બનાવવામાં આવે છે. We are also going for the computational studies of protein-ligand interactions, જે આપણી આ નેનો ડ્રગ કે માઇક્રોબિયલ જે ડ્રગ સિસ્ટમ બનાવી છે એના માટે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ યુઝફુલ થાય છે. નોલેજ ઓફ ધ 3-dimensional structure of proteins, yeah, when we are talking about the protein structure, but how it looks like, how it is a shown by help of the bioinformatic tools. The informatics-based approach significantly reduce the time and cost. As we told earlier, Patni sir gave a brief idea કે કેવી રીતે ટાઈમ જે કન્ઝ્યુમ થતો બચાવે છે કે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ છે એમાં કોમ્પ્યુટેશનલ આપણે એપ્રોચનો યુઝ કરશું, બરાબર છે. તો શું થશે કે જે પ્રોસેસ છે જે મેન્યુઅલી કરવામાં ઘણા બધા દિવસો કે ઘણો બધો ટાઈમ છે એ યુટિલાઇઝ થઈ જવાનો હતો કે ઘણો બધો ઇકોનોમિકલી આપણને ઇફેક્ટ પડવાની હતી એ કમ્પેરેટિવ ઓછી થઈ જશે. એન્ડ ઓલ્સો વી કેન ડેવલપ અ ડ્રગ્સ વિથ હાયર પોટેન્સી, ફ્યુઅર સાઇડ ઇફેક્ટ, એટલે કે પ્રોડક્ટિવિટી છે એને આપણે ઇન્ક્રીઝ કરી શકશું. We are also going for the less toxicity than using traditional trial and error approach. આપણે જે પહેલાનો જે પરંપરાગત જે ચાલ્યું આવે તેના કરતાં જો આની મદદ લેશું, ઇફ વી આર યુઝિંગ બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ, તો કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ઘણું બધું થઈ જશે. અને ફોરેન્સિક્સની વાત કરીએ તો જે આ અલગ અલગ જે ક્રાઇમ થયા છે એના માટેના જે મોલેક્યુલર ફાઇલોજેનેટિક એનાલિસિસ કરશું તો આપણને એવિડન્સ છે એ જલ્દી આપણને મળી શકે. Now we are going for the science of bioinformatics also benefits in modern day world, which is include like medicine development, genome applications, animals, comparative studies. આપણે વાત કરીએ મોલેક્યુલર મેડિસિન્સમાં તો અલગ અલગ જેમ કે પ્રોટીન સિક્વન્સનું એનાલિસિસ કરી શકીએ, અમાઇનો એસિડનું સિક્વન્સિંગનું કરી શકીએ. એ જ મુજબ જો આમાં આપણને બતાવ્યું છે ઇમેજમાં કે ઇન બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ help us to development of new algorithms, statistics, managing a big data. We are also going for the health and drug discovery. We are also going for the prediction of proper way in the protein structure. We can also go for the development and implementation of tools which may help us also goes for the analytics and analysis and interpretation of data in a proper way. And at the least, not the last, development of new algorithm and statistics for the greater data analysis. So that's all, and you can comment down on the live chat if you having any kind of questions, and you can also join us through our application Science EduTech. Link will be pinned up in the live chat and also shown in the description too. We are arranging a live sessions on regular basis through our applications in a minimum value of registration charges, which is 99 rupees for live lectures per individual subjects, and there are some free sessions also, some tests are also available. You can see our application review on the Google Play Store, and don't forget to like, share and subscribe our channels for more updates. You can also use for our content for your preparation. You can also ask your queries to us. If you have any kind of queries, please put it down in the comment section. Thank you. And I am handing over to Vivek Patni sir to say a few words. Thank you. Hello. હવે કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ રિલેટેડ, સાયન્સ એજ્યુટેક રિલેટેડ, બરાબર, તો અત્યારે કોમેન્ટ થ્રુ ક્વેશ્ચન્સ તમને પૂછી શકે છે, તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે. અને સાથે એ પણ જે લોકો જે પાછળથી પણ જે વિડીયો જોવાના છે આ લોકો, બરાબર, બીજા જે સબસ્ક્રાઈબર્સ છે, તો એના માટે પણ હું કહીશ કે તમે લોકો જો બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સનું સેશન માટે, લાઈવ સેશન્સ માટે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય, પેઇડ સેશન્સ માટે, બરાબર, તો એ પણ અમારી પાસે ઓનલાઈન લાઈવ સેશન્સની ફેસિલિટી છે સાયન્સ એજ્યુટેક એપ થ્રુ. ઓકે. હવે એના માટે જો જે લોકો અત્યારે પ્રેઝન્ટ જોઈન્ડ જેટલા છે
એ લોકો પણ જો હોય અત્યારે ધ્યાન હોય એમનું, તો સિમ્પલી જો ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તમે પેઇડ સેશન્સ માટે, તો સિમ્પલી યસ કોમેન્ટ કરી શકો છો. બરાબર, સિમ્પલી તમે યસ કોમેન્ટ કરી શકો છો. બરાબર, તમે જે લોકો કોન્ટેક્ટ કરશે એ લોકોને એ પણ હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, એમને ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપશું. બરાબર, અને સાથે એપ ડાઉનલોડ ખાસ કરી લેજો, જેથી તમારી સાથે અમે કોન્ટેક્ટમાં રહી શકીએ. બરાબર છે, તો કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો અત્યારે એરાઇઝ કરી શકે છે, કોમેન્ટ થ્રુ કોમેન્ટ લખી ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે અત્યારે. બરાબર, અને નેક્સ્ટ વીકથી અમે બેસ્ટ ટ્રાય અમારી કરીએ છીએ કે તમારી સાથે મેક્સિમમ લાઈવ ઇન્ટરેક્શન થાય થ્રુ મારી ચેનલ અને સાથે સાગર સોનારા સરની ચેનલ સાથે. બરાબર, તો બને ક્યાં સુધી ટાઈમે સાયન્સ એજ્યુટેક એપ સાથે, બરાબર, તમે લોકો સાયન્સ એજ્યુટેક બધા ખાસ ડાઉનલોડ કરજો. જે લોકોએ ડાઉનલોડ કરી લીધી છે તો એમાં મટીરિયલ્સ પરચેસ માટે મૂકી દીધા છે અમે લોકો, અને ગ્રુપ ડિસ્કાઉન્ટ જોતું હોય તો ડાયરેક્ટલી મારો કોન્ટેક્ટ એપ્લિકેશન થ્રુ કરી શકે છે, ઓર સાગર સરનો કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકે છે. બરાબર, હવે જે લાઈવ સેશન્સ જે હશે નેક્સ્ટ વીકથી સાંજે 6-6:30 આજુબાજુ રેગ્યુલર બેસિસ ઉપર અમે ટ્રાય કરીએ છીએ. સેશન્સ હશે અલગ અલગ ટોપિક્સ ઉપર. ઓકે, એક દિવસ મારી ચેનલ ઉપર હશે, એક દિવસ સાગર સરની ચેનલ ઉપર હશે, એટલે ઓલ્ટરનેટિંગ જે લેક્ચર્સ છે ઓલ્ટરનેટિંગ હશે. ઓકે, કોઈ દિવસ અમે 602માંથી એનાલિટિકલ ટેકનિક્સ ઉપર, કોઈ દિવસ ક્લિનિકલ ઉપર, કોઈક દિવસ બાયોપ્રોસેસ ટેકનોલોજી, કોઈક વખત એપ્લાઇડ માઇક્રોબાયોલોજી. ઓકે, કોઈક વખત હું ઝૂઓલોજીના સેશન્સ પણ કન્ડક્ટ કરીશ, અને ઘણી વખત સાગર સર બાયોટેકનોલોજીના, ઇવન બાયોકેમિસ્ટ્રીના, બોટનીના લેક્ચર્સ પણ સાગર સર જે છે એ કન્ડક્ટ કરશે. બરાબર છે, મેં નેક્સ્ટ વીકથી બીજું છે કે બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સનું પેઇડ સેશન સ્ટાર્ટ કરવાના છે. એના માટે હજી હું રિક્વેસ્ટ કરું, જે લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એપ ડાઉનલોડ કરી, બરાબર છે, અને એમાં ડાયરેક્ટલી ચેટ થ્રુ વી આર ઇન્ટરેસ્ટેડ એવી રીતે પ્લીઝ. બરાબર, અને કદાચ નો આઈડિયા આવતો હોય તો ડાયરેક્ટલી ચેટ બોક્સમાં પણ અત્યારે મેસેજ યસ કરીને અમને આપી શકે છે, તો અમે એનો રિપ્લાય આપી શકું છું. બરાબર, રેડી? એટલે ગુજરાતી ઇંગ્લિશની ટેન્શન ન લેતા. બરાબર છે, બેમાં મને ખ્યાલ છે તમને બેમાં રિપ્લાય તમને મળી જશે. ઓકે, અને જે લોકોએ ખાસ હજી કોઈ રિપીટ કરું, જે લોકોએ એપ્લિકેશન્સ ડાઉનલોડ કરી લીધી બીજા સ્ટુડન્ટ સાથે ખાસ શેર કરો, તમારા જુનિયર્સ સાથે પણ શેર કરો. બરાબર છે, કારણ કે બીએસસીના ઘણા બધા કોર્સીસ માઇક્રોબાયોલોજીના લોન્ચ થઈ ગયા છે. નેક્સ્ટ વીક ઝૂઓલોજીના, બોટનીના પણ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એવી રીતે ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ્સ જે છે એ પણ ઘણું બધું અપલોડ કરી દીધું છે, વિડીયોઝના ફોર્મમાં છે, પીડીએફના ફોર્મમાં છે. ઘણાને એવું ડાઉટ પણ હોય કે સર મટીરિયલ કેવું હશે, તમે ડેમોન્સ્ટ્રેશન મટીરિયલ પણ અમે અપલોડ કરી દીધા છે, કોર્સ વાઇઝમાં છે જ, તમે ડાયરેક્ટલી એનો એક્સેસ પણ કરી શકો છો. ઓકે, અને એનો કોઈ પણ ચાર્જ નથી. ડેમોન્સ્ટ્રેશન મટીરિયલને ફ્રી મટીરિયલનો યુઝ કરવાનો કોઈ પણ ચાર્જ નથી. બરાબર છે, એટલે ચિંતા કર્યા વગર તમે યુઝ કરી શકો છો. બરાબર, અને બીજો બેનિફિટ એ છે કે તમારે જે લોકો જોઈન થશે અત્યારે યુટ્યુબમાં હશે, બરાબર, જે લોકો પેઇડમાં હશે, અમારી પાસે સ્પેશિયલ સોફ્ટવેર જ છે, ઇનબિલ્ટ જ છે આપણે એપ્લિકેશનમાં, જેમાં લાઈવ લેક્ચર્સ એમાં જ લેવાશે, જેમાં તમે લાઈવ, બરાબર, લાઈવ તમે પૂછી શકો છો, તમારા ક્વેશ્ચન છે લાઈવ સેશનમાં જ તમારા બધા સોલ્વ કરશું અમે લોકો. બરાબર, તો આ બધી બેનિફિટ્સ છે, તમે એનો યુઝ કરી શકો છો ડાયરેક્ટલી સાયન્સ એજ્યુટેક એપ થ્રુ. અને બને ક્યાં સુધી મેક્સિમમ શેર કરો, બીજા સ્ટુડન્ટ્સને પણ બેનિફિટ મળે. કારણ કે મને ખ્યાલ છે અમુક એરિયાસમાં હજી મટીરિયલ્સનો બહુ પ્રોબ્લેમ હોય છે, ક્વોલિટીનો ઇશ્યુઝ હોય છે. બરાબર, અમારા મટીરિયલ તમે ખાલી સ્લાઇડ જોયું હશે, કલર્ડ ડાયાગ્રામ્સ, કલર્ડ મટીરિયલ છે. બરાબર, મેક્સિમમ રિઝોલ્યુશનનું અમે યુઝ કર્યું છે, જેથી તમે મોબાઈલમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. બરાબર, અને મોબાઈલમાં પણ એમ નહીં કે સાવ નાના ઇમેજ છે, ક્વોલિટી ખરાબ, એવું પણ નથી. બરાબર, મેક્સિમમ રિઝોલ્યુશન મોબાઈલમાં જ તમને મળે. બરાબર, એના માટે પણ અમારી વ્યવસ્થા અમે ઓલરેડી કરી દીધી છે. રેડી? અને જે લોકો સેમેસ્ટર 6માં હોય
બરાબર છે. તો એમના માટે હું કહું છું એક કોર્સ જે છે BSc સેમેસ્ટર 6 માઇક્રોબાયોલોજી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી હોય કે BKNMU ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, બરાબર છે. જે લોકો કમ્પ્લીટ 3 સબ્જેક્ટનું કોર્સ પરચેસ કરશે એ લોકોને 25% ઓલમોસ્ટ ડિસ્કાઉન્ટ અમે આપેલું છે. અને એ લોકોને અમે ટેસ્ટ પણ લેવાના છે, ટેસ્ટ પોર્ટલનો પણ બેનિફિટ આપવાના છે. એ લોકો ગમે ત્યારે ટેસ્ટ પ્રેક્ટિસ કરી શકશે, બરાબર. તો આ બધા ફીચર્સ છે. નેક્સ્ટ વીક જે એક વસ્તુ અમે નવું લાવીએ છીએ, મેં કીધું બને ક્યાં સુધી ટાઈમે નવું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતા રહીશું. અમે 11-12ના સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે હાલ પૂરતું ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે, ઓકે, હાલ પૂરતું ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે અમે લોકો ટેસ્ટ સિરીઝ લોન્ચ કરવાના છે. બહુ ઓછી પ્રાઇઝમાં, બરાબર, બહુ ઓછી પ્રાઇઝમાં લોન્ચ કરવાના છે. 11th અને 12thનું કમ્પ્લીટલી નીટ માટેનું ટેસ્ટ સિરીઝ, ઓકે. એમાં બાયોલોજી, બરાબર, પછી કેમેસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સ ત્રણેય વસ્તુ અમે કવર કરશું. ઇવન એની સાથે અમે ઝી માટેની પણ કમ્પ્લીટલી પ્રિપેર કરવાના છે ટેસ્ટ સિરીઝ આ રીતે, બરાબર. જે ચેપ્ટર વાઇઝ પણ હશે, ડાયરેક્ટલી તમે એને પરચેસ કરી ટેસ્ટનો યુઝ કરી શકો છો અને એ પણ અનલિમિટેડ ટાઈમ્સ પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો, કે અનલિમિટેડ ટાઈમ્સ. હું એમ નથી કહેતો કે એક વખત થઈ જાય, 2 વખત, બીજી વખત તમે નહીં કરી. અનલિમિટેડ ટાઈમ્સ તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો અને બહુ નેગ્લિજિબલ પ્રાઇસ ઉપર હશે, એટલે એ પણ તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, બરાબર, જેનો તમને બેનિફિટ મેક્સિમમ મળશે. ઓકે. કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો હજી હું છેલ્લી વખત કહું છું તો કોમેન્ટ થ્રુ અમને પૂછી શકે છે. ઓકે, હજી એકવાર એપ શેર કરજો બીજા સ્ટુડન્ટ્સ માટે. 11-12માં ભણતા હોય સ્ટુડન્ટ્સ એની સાથે પણ બધા ખાસ શેર કરજો, બરાબર. એની સાથે પણ શેર કરજો, કારણ કે હવે એમની એક્ઝામ્સ છે, નીટની પ્રિપેરેશન, ઝીની, બરાબર, ધીમે ધીમે બાજુમાં આવતું જાય છે, બધી ડેટ્સ જે છે, બરાબર, એને માટે ખાસ બેનિફિશિયલ છે. ઓકે. તો હું સેશન ક્વેશ્ચન્સ નથી લાગતા કોઈને, તો હું સેશન્સ જે છે એન્ડ કરું છું.